ye mas belia e dia mo chese ye ka bom na afa yes ye omunyina da ye bebewro ne esu jai ene na ye bekọ human right division 1 high court na beto dwa se pani a wono ne kane we kura de nkan se kane pani a chief justice wahu ne yes won tena nchen ti ye beka ne kane justice Gertrude Tokonu na samu ade kwada court se kwadu ade bonu court nsa nhwemu biemu no ye se mpanimfo aboagu ene contractor for no de nsima ba beto dwa no wasi wo mo members no wa betie ni kumdai no obi ato na nanu mo nse do yesi adwendwi ko wo mo sai abandi wo mo ko abandi wo mo ka abanda ne kade bu abantua enu na ekum wo mo ene asofo hwo mayi ya me no ne nsam so kire se ensem bia nipa bi keka se de Nigeria fo ne woni a wonfiri wo mayi mu ne de o mayi passport wo amabo no wo se nya no kure Esembika wewe ni abonu bedere nam ne mampanyini wadi afutuo amagana mema waso wo pasum bia me pa chaw ene oyere ntraboko ene ne nkonto kwa esembi eka wewe ni abonu bedere nam MTN for the isi maba de onya ne Android phone unya Android phone na wodem kekata so na fadi dwumabo so na ngoma so MTN so de obi age atum everywhere you go every to chrome you enter wokate wani atie ne na chese ba bia wukobia wakoduru se boko wo so fo na de korore njaba eyemojaduro na de hu ayo 5 na wadende no banu wakunko na radio da so na rasta pue eguso na bodwi nso guso ana otum sampa wa hyehyɛ se twetwe wotumi ye bo kama sa ayo abeka sa me appetite atiko awurade ebisi da abra orange wo nunu bi na bebo pa ye gripe water ewo wa ne ye nkra dia eboa mankra wo munyini fofo wo munyini kama ne yam egro enti mframa kogina ne yam na ne yam nya kaputu no akoyi frama bone akogu ani ma se DVS for the Calarin Plus abaye chese pa amasa nyina da age atum esuronsuo wia saso no suframa jampatrudu agrada ne ayira mu nyina da ebra ne ho ase ede ma no ye ma 15 years warranty e free 5 akosi 15 eti kwane kwadwo de akonya na ani saso na saso woni spray ne coil ntontom master do no wo bia wona master ntontom empruka ne ntumu awudo nyina da wo master ene saso ni spray mi ansefo coil ne so na wabomode aso bi emprungu sie ma otinya oya na so bebo dwuma se yopo ede ama 2074 ye friend T74 wonu bia ene na babu afrikan kosi krankran free utrisiko so na ase ahwode wom ene ne ahwode yemi ubegina wona so se peme tatwe se liver yare kidney yare boja broso na se wo sa na ye boni nyina da be free o Franco Trading Enterprise wo charge no mobile phone wakade printers no wakade laptops no wakade conditioners papa na ne oba ha aha se from an se yurududu tum se dada fo obire bo abese ye gina ye na so ye nya Philips what the TV abakwa kosi 100 inch CCTV camera edi da correct sa Adom TV kwa www.francotrading.com and francophones.com press wada babia wo bia fambre wabobo ano pe wada menti Obidombie edu Kumi mene Akua Boakyewaa Yiadom JP na bushia Kasiebo ede bai ene wa ma Facebook wa ma YouTube wa nko Instagram baby asa won saka poma wa nchia wo pa unkitare bra Facebook na Adom 106.3 FM wo like ya show na fa adwenkyere ka mo uko YouTube we wo de subscribe na wa adwenkyere no so wo de ato ho Instagram abushia wie Kasiebo no a ya bona de ma ya de ato ho uko YouTube so a medical de ato wanimu edem ena chese homa so ye twetwe ewo ho no mo ye mongura ensam no ankasa mu ye hya ase dia na ye de ani kyeremu ewo bogu ene ne potemu na akopiem obogu a wosu ne adwadwo no mafo twa na ne mewo sese mifie mewo sese mifie miku mifie de owu power da mewo makomatu sese mifie wo bogu mabuno wo mokwa no makodi hyiamu wo mukopiem opoye mantem wo sem ne potemu a kyesasafo no yese Friday the Savior Church wo bogu wo mu free wo mu ba fie obi nim de kwate bayra humama na akese de atia ni podwa enkwanhyesi ama de hye maako dunsia ene to anana no monse do akese wo hyenkani ne ka ho dunson na emaburu wo to anana no monse do yeso madi e free mfihye du num ade kwa akosi aduonu baako ede se sambrada ne abro semo nene ene e po mo krabre furu be de won kwa mra mu agya ba mo bu wada ne kontonkro wi aboda mansa ko mu so oba na obefa kwa de dasani bia pe ene se busuafo betwa no ahia no wasu etwa adwadwo na agya wakope ne krabre se bokwa no bi na ekoso o etia na de ukopiem wo ho ni so wro manfo ni so afra wo manfo ntema adani nko mo manfo de sra wogi poncho Isaac amwako na de na di sam na chembre kopiem wa musie na kyese uso ba bia enso emema adane ma
enti we ye obogu amusieye no no ena de yekoso wote se wogi potwo watwe biagu apawa so ede abrɛ na ni nyina da emu no sɔre o mu obogu ne potem panyimpa wo mkabo mu ko wada no Reverend Ebenezer Apia ena wode nsɛm ato dwa no wase asɛm ne de ahini wo ma ha wo mo abo ma tɔdwa abo ma kwadwam wodwene wo wonte ase wonwene ho wose sambre de ye wo hu ba bia wonfo wani kura nkyerɛ so for no yekosa no no ma mi ru na no ana dan for ana say ni ya ba ko ban so ka na ni ko fi o pa mi so ja mo ti ye ka chi ya no wo mu na busuana adino mo ni so ye de ja wo mu ama yesi na mi anante ye se wi a ko ifi apatas na ye so look at churches say once we be ground of sansa ye so go double mo pensa ye let me akan say ya now say obata wa so man ni ye nsa ene de ka ni mo ye me kan say enya sie bia ye nyame ase wo ye yes anya ni me nyina na ye beti ase eni aye kotie ye aye Reverend Ebenezer Apia ena wote se wode nsam atudwan kasajam eka ne din ho ukopie mu obogu ene ne mpotemu a eja maburu a wo ho ene sɔre wo nyina da wo nkabo mu kuo wone ne panyimpa woda wo ano na wo ba Facebook ni YouTube na behwe ni so ade a ayo wa bodwuma ba kro de che ya tena ba wa bodwuma pa ayo wa bra Facebook ni YouTube na behwe ni so ade mabunu maku nsia no du nsia no wo mu fanyini ne de ato akọ no sa na enum nsia nwotwe wo mu fanyini ne da ho no tu so wo de dombekọ wo atwede wo ba akọfro na esiye ho abusuafo ne awofo yi sa wo ba kra wankra se bia wo kwakwaji na ni okoba akohwibra wo kwakosum nyame na afọ betianse wato na nanu mo nse do ayeden dia mo wo pa na Moro Muhammad Moro Muhammad no wo house master ewo senior high school ba ko ewo mpotem ho adu Kasiebo na twetwe nkomo ema wo tire mu sa ni student ba ko di suani ba ko e fresh Jennifer Pia Jennifer ka hu bi wo kwa ba wo kosum nyame no ba besua de ene se ja akofa ro hosem dia ben yesie no hadwin bebrebe but Nyankopon na dima ono anso na oje ye teacher ni ba ko ene omo ne koy besira no adwana no awia ana ofre no obo ya manese de asie ye tie no yenso ye mabani 40 ana ekosi se ene na ebesi obi yenso so ye boy mafra na mane ni na ya ahbo a nyina be ka bomu a yesie ni ana asobi mo fa ne say dodo se na newo ye mafra de ba ko pa na newo Jennifer Apia 2A4 eni aye kotie ye Boakyewaa senior high school headmaster wo Moro Muhammad na trese woni adu Kasiebo twetwe nkomo no oji poncho Isaac amwakumilo wabekensa oji akwaba ena de minim sa ya wo masi amuni nyina awie ana wo mugusu sie Kumi sabi amano kasaidia ube pie bugu horma bugu hanamo adame second red and black bugu man for mumo fra mumpani for bia shese sintu ana kokko na sabi amano kasaidia omo esi amuni nyina ewie eye anopana enda kromu for oman for boys obo anan efo eye msi honomo ekobo amna na no na senke no na komisi na komode twen ende ba no mo se no na ye enkude entino obo entini ambo ene afmati na mokobo ye bo be no ko na se no mabo amna na wi adeta mo de mu ni nyina eguka baku ebaye oji jina suma me omanfo mbra Facebook ni YouTube mbra mehwa ade yi ensem bi o ha wo kan ho asema wo ho ya na ha adwene nanso yanka wo hwe wo tie wo se de no masi kro enti amuni nyina ne ato ne santen wa logo line nti amra no wo mo bobin ben ho sa Jeffrey amra no uze ede akonsia no omo munya akonsia no anaso omo mu free mu no omo ye dunsia Akua kitwa ba akuka ho am se
ɔmo kyerɛ sɛ ɔwɔ 5 years ɔno na ɔte baako naa so ɔno no lɛka ho ɛma ne yɛ nsia no na amena no ɔmo bɔ ne tintin mu baako ɔmo ankyikyekyikyɛ ɔmo bɔ ne nyinaa baako enti sɛdeɛ woba Facebook wa wobɛhu bra Facebook ne bɛhwa deɛ sɛdeɛ si wɔ hɔ no wo sɛ wɔma hyehyɛ adaka no wɔ mu saa woahwe a wɔbiaa ne ne deɛ wɔbia foto bɔ so woahwe a wobɛka sɛ ebia yɛabɔ obiaa ne ne deɛ ne bɛmbɛn ho saa na sɛ yɛtu ne tententen te sɛdeɛ yɛayɛto foundation no ɛne wɔma hyehyɛ no kakra wɔ mu saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔmoyɛɛ no nipa du 15 no nipa 15 no na Akua ne deɛ no ɛna ɔmoyɛ ne separate ɛsɛ ɔmo deɛ no ɔmo amfa na anka mpanimfoɔ no ho adenti no ma fa na anka ho no deɛ ɛsɛ metuma ka sɛ ebi a ɔno no yɛ abɔfra no ne bi ɔmo ayɛ ne saa no ya no wabisa mpanyimfoɔ de ama yɛ ɛsan sɛ asɛm bi wɔ hɔ ɛsɛ kyeamea no asɛm bi wɔ hɔ ɛsɛ nana no na yɛwerɛ o enti fundaka no ɛyɛ wɔ man ne na ɛfa ho kaa na sɛ abusua no so ho nsɛm te sɛ hello Poncho Kumi na me bisa asɛm bi na wode yɛmfa nkonkɔn nte sɛ kurom te sɛn sabe deɛ Kumi me no kasa deɛ kurom ha no ayi menya ɛbɛnam sɛ ɛyɛ akwanhyɛ no ɛba saa no ɛnyɛ asɔre no nko a ɛna ɔmanya saa ɛnyɛ sɛ ɔmo te sɛ ne nsuo no ɛyɛ ɔmo ne ɔma no nyinaa sɛ woba ha no a obogu kurom ha no ɛyɛ mmeranteɛ mmabaawa mo nyinaa gada abom a obiara bɔtwi ɛde aba obogu bisi a ɔmo ne abusua anaasɛ ɔmo ne asɔre no ɛsi bobu na hu sɛ ɛyɛ MC wabɔ anan aba ha assembly members ɔmo wɔ ɛyɛ Asante Achim South Ward na hu ɔmo ɛyɛ ɛmo PM study member ɔno ebi ebi mu a ɔdo ɔmo ba ɛyɛ dwaso apolitifoɔ nso so abepie mu han ma ɔmo so bɛboa ma dwagye no ɛkɔ so ɛsɛ etu sɛ mmehu mpanimfoɔ bu ɔkɔmpo na wɔne twɛ no so a ɔkyɛ sɛ wɔnte ha ba kurom ha no wɔde ofiri etiri no ato no esita no ɔmo so ɛbɛbɔ anan ɛna abusua no aba bi abom ɛsɛ ɔbɛ kurom ha deɛ a ɛrɛtu sɛ bogufoɔ no ɔmo abɔ mmɔden paa ɛyɛ asɔre traditional na sɛ wɔbiara ka abom na ɔmutumi yɛ na Poncho yɛwerɛ ɛnora wosi na nanom yɛ apayɛ na anyam bia asɔrefoɔ no so ɔmo yi mpayɛ ɛde ama saafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bio ɛnsi Kumi bibusa ɔmo kyerɛ sɛ ɛnora no ɔmo bɔ mmɔden ɛyi apayɛ ɛwɔ kurom ha no mo ɔmo hwɛ sɛ saa akwanhyɛ bi sɛ mu ebi ɛnsi ha no mo bio ɔmo bɔ mmɔden ɛyɛ na ɛne sɛ ɛnɛ no sɛ wobɛ busi hɔ nom no na sɛ ɛyɛ mpanimfoɔ no ahemfo mpanimfoɔ no ɔmo so ba ɛyɛ sɛmɛtu hɔ bi a ɔmo bɛboa ɛma biribiara ɛkɔɔ so sɔɔte ɛwɔ ha no mo na me nua bi wɔ ha no mo na ɔka bibi ɛkyɛre na mɛpɛ sɛ wɔne ne ɛbɛkasa na sɛ mebusa no nsɛmfoɔ baako deɛ na wɔka de trɛ wɔ busa no mpatɔ na wo sɛ abɔfra no ɔno so ɛkɔ asɔre no bi anaa abɔfra no ɔnkɔ asɔre no maano ɛnyɛ de ma me ɔnkɔ asɔre no nti na ɔmɔyɛ no deɛ tɛpɛ ana ɔmkyɛ sɛ wokɔ asɔre a yɛwɔ bi ayɛ siw yɛ kyɛkyɛ yi sɛ wonko bi na wosi hɔ nom a wowu a wosɛ ɔbɛbi a ɔmo siw ɔmo mfa wo nka church members for na pa pa no ni Poncho Kumi mame ne opanyine ne nkasa mame ne nkasa Ato kapa opanyine Akua baba Adom Kasiebo so fa ben wa no kakra sɛ de bia meto nka yɛ asɛm ne hia me yɛ hwɛ di kan yɛ frɛ wo sɛn di kan yɛ frɛ me Kuma de dia ele na reflect the board. Edea The board. Oh, okay. Na ya ayi wudi hye bi ka ho bia na wo ye kromenti na asem ya hye wo saa. Medicine kan ba madam for me a yensa an account you know nyina na ya juma station. Ni a yensa na account ma ye nyina ya ra oh lafani. Mo ye adwuma wo station sesen wo hyenkani ana den. E pa to hai. Ebrebe ne twato amote ne nka jana o kokko fa o mo si mo aba no anopa no krampo no ba se bi ludu kokko no
do ko na na ne nua no fa na say ne car na area breaking tin omra na omefa ankwala na bla tinese ono ne shankani na ne ka konya nkwanhia no me fa so ai nese nyo no mpokura na nka wo kofa wo mu o da nyo no do mo ko yakra different car na do mo ko e to no ko ni jini ko breaking ana no fa we ni say omla na omefa ankwala na bla na ne car na say when you fish saying that was 25 years. Asamu, would you fancy on Nafi, a Trebam Soji? Yabasa about 1 year no Eshasian and Pompon, so naked Kasiebo was a matri and him. Wobogua was some more echoes to Tuba Facebook. Fundakan and Yatono Santin, one logo line. Sign or mouth for Nijin, a binum sonia, the Nipan Wanyako. A quiet him. Ene ye kwaya nim kwaku ye kwaya nim Kasiebo no emuna ya toa so ewo ensem fofora abamu ye toa so ewo ensem fofora aba emuna yankwa so ye hwe akuya mbokode ye teuradi ase yankwa nim yakwa so ye hwe amno ne ensem so na soafo a wo hwe amno ne ensem so onmonyamfo Samuel Okujeto ablakwa ena de atudwa se sani omanfo bi keka se enei wo meyi ahyensode ye passport abuni pakro so obetu kwaye a ene ebi na wose wukita na watumi kura akwadwo visa kro no wose ebi keka se ne passport no wo ye Ghana ni na wo pebi a wunya bi nemmom nipa ahwowo to abonti punum ahwowo anka enwose ye ma wo passport ena ye de passport im mabo wo mayimu no wose ese social media se de nipa bi si di agro na enwanwa efisa ne wo beka yese passport yesei ahwowo na kita won wo mu ne wobie na Ghana fo ni bie no wose nukure nim so obi kita passport na ye Ghana passport a na chese enye kroje ya wo famra kwaso enenya ye ene ntumi nkase nupo no eye papa wose se wo ye Ghana nipo na se passport nsa beka bia ye won hihye ye fam ye no enafom kwana kwatwa photo fere form se kwa interview ye bisa baby a wufiri kasa wote ni nyina no wose obi a wonye Ghana ni ya wonte Ghana kasa ba kokora no why then wanya passport na asemi sani osi kire mu no yentie bi mre. A number of them have been on your platforms claiming that there is some conspiracy to hand over Ghanaian passports to Nigerians, and we are doing it in droves, thousands of Nigerians being handed over Ghanaian passports. Those claims are baseless, they are false. You have seen the statement from our Public Affairs Bureau. We want to reiterate that the acquisition of Ghanaian passports is a very rigorous process. You have to show proof of nationality because under Ghanaian law, only Ghanaians are entitled to Ghanaian passports. Even after you have produced your documentation, your birth certificate, your Ghana card, you are invited for interviews. And there are times that there have been multiple rounds of interviews. When our vetting officers are not convinced, they even go beyond to check your lineage, your genealogy, to be really convinced that you are a Ghanaian. Abushia nchiremu ebe nyina ne se enye se wote da se abra no amakura so ana so fiti prekopa na kita passport yeso ye Ghana ni ye woni ma abefem nchiremu na so afonde ma no se ye den wo bi a Ghana kasa wonte ba akokora abehwe na bi a chenchon no okita wasimedi yiwu te Ghana kasa ben na no ne honho anu woka wonte hwe wo se ende enye nokore woni ekita bie kura na se fragadam kwa so na ye konsam fufuro mu yenkwokoto ntenten kwadwo mensa abrampa ewo ho na ena human division 1 high court asem na make impanimfo apasetena na setena wokoye no supreme court setiefo bekaye a chief justice Gertrude Tokonu ninsam webeto odwa amanfo bi bo no kwa edusa maami chese na adwuma yomuo sane enkabo so wagina mu kronye wagina mfimfini enema bi atia wo na adwuma yam ti omode ho kwa edu akwa mampani atia ye mampani ni dibre ye kita no ye nyimfiri ne nsam mpam no kora mampani se da bi mra ne ye di adwuma etu ntimi mfiti prekopa nkase ya pamo gese wo fan hihye yemu na no ho no wose won tena nchen emma san hwehwemu no enkoso eso
Wabapani chiremo se ya shada hwe nanim ehu se entoma se ne yehwa ba bi ahwe hare no jam yehu ne se nanim hare eti kwadu nketenketi a yafa ye de abono yes won tena nche no wono wakomo ahu se wotanhunu wom na asam no wokoye ne Human Rights Division 1 High Court and wodi asam no koda en mpanimfo akwasetena se ne suspension you amodi ama no won tena nchen say ye be ye free ne so ana ye nyim free ne so no ene emperimfo akwasetena no na kwadwo mensa abrampa ne call ye kosi sen kwadwo everywhere court ne so maje maame na asem atum suspension no ye ye free wa na sade ne womuo everywhere nti se da mezi kanaka no maame no Human Rights Court na okwa no hwenyim de justice for man committee nhwehwemu a wari no anka court no ba hwe no wabo egu sande utitia if found do ono na oze koya inde judge otme egum justice kwa me amanko abo samni na ze egu de seshe no mo na justice chief justice now as a utitia court okwana offer that was the abuse of court processes and the minister ya otu anamana court Supreme Court entuma nka Supreme Court wa gbo egu abane den no botu anamana so kwa ba High Court there obehwe na ne famu za wotiti ado no otu mwezi ama ntinde asema odiko ezi oyaza Human Rights Court wa gbo asamni na odegu a nti odinsu de kwa man committee no botu ezi wedwuma sande semna ma mane zikodan High Court no yaza High Court ezi ama ayo na mibisa o eno ba court ho gbato dabi ni lawyer kwabna edukusi na obey na Ghana so deputy attorney general Dr. Sremsai no be ni ma asem court ma me nankasa yaza nde oba court yo na ne lawyer aka bibi court no ruling na chi no ne lawyer no aka bibi anase yewie ya obi a tiesi soko anyway at the my work out we ya no ankashe da ma so na Dr. Sremsai so ankashe na obi a atuna taka ma wotu wakoy yo kwadwo me na wasene aka bia no ya bontofa nwumra busia kwadwo mensa abrampa ma ne bo en wodi free Human Rights Division 1 High Court wodi abreye non Adom 106.3 and enu anamasempa 94.7 insha 104.5 test yanga za Kasiebo enu ani eguso a ye kenkan ede mamno ne yakwa yanim a yakwa contractor fo akachi ne contractor fo enu wodi nsema ba betu dwa no musi ewiase se wanto yare a wunya no aduro saso na yefno ya no anwen wo se a wobi ehu moboti nei wo ba monti no ba be ka magana di hye nyina dat bi sa abo adwa fifretene pa na so ne hunwi enti ne wobi ehu saso na nka obi ne obrempo bi so ne ko ba bi so a ke be hu se hurede wobi enu asabe wogya ne na wonyi mframabone ne nyina da ene se kom ni sukuma mo ye se atwa be ni wosika ko kaka mabado mo ka abada ne ka de bu afri fie mpinu ni du nwotwe ka wo mo de wo mu wo ye body anya menke abaya na adwene se sabi wambe ne to na nka peses kan wayi ade amo obutese de akofo asam na de abrom dodo na so wo mu ko bank osika krobia no makwa akwaje ayi bosia no mo de ababa ye adwuma no enti be wiase bank be dwojo mo saa no de ahomte wo batia na de bia obehye wo bi wodene sasum na no de ba asem wode wode saa batia ni kum da no ato anananom ewose do na ne Ghana Progressive Road Contractors Association panyimpa wo no ene da wo ma no na be de twe ya fra na hamola bi dwaso nsem dwumadie so ne chief jerry force ene twetwe nkoma na sansem wode tu dwaso wodi aban wosre pa aban tia wo mo kana ansa na no na wosoafo a wono na hwa kwantempon won nsam so governance kwame aboja e dia ba beto monten wo za aban wodwumadie bia wodi ya fra no Government Accountability Forum won wapanyin ko gina simpie ni apaso no wose aban enim se eka wo we na achene ne momempro eti aban boaboa no se de be ye ka bia wodi bia wo betumi abetua ene na nam sunti apanyin ede ho anu ye ba wo de ntie wosoafo ne nsem. Government owes contractors at road fund about 7 billion Ghana cedi, and then the GOG component is over 20 billion Ghana cedi. Truth be told, retiring these arrears is not going to be easy. But the finance minister has already made a commitment to pay 4 billion of the arrears this year alone. And I am aware that some contractors, the payment have started. But it's going to take some time for us to retire all this. But before then, the finance minister ordered an audit of some
of the certificate. And what we are seeing on some of those occasions are not things we are happy about. There are instances where a certificate at Road Fund was transferred to GOG for payment, and somehow both certificates were paid. Road Fund paid it and GOG paid it. We need a regime that is able to detect all these things and make sure that we don't pay for things that we did not consume. Any I quit ye or so for one and a rare quantum points and so I will my governance. Kwame Abujano no and was about what you were Diana just was you home. And some rank and soon in the trust never the Assassia catcher no buying. Sikana won't hear and also hand and need to sell Prinkins man what Michael says can be a wood tibiano. As if Fatasa was wood here. Now what you be Uncle Tuska wood and tomb. I'm an Uncle Fakadiama and I some way and what Penny Homo Lobby. Ghana Progressive Road Contractors Association Penny Poverty Chair. What they are to just say a child negro. Brekunamia Renaissance or Trebam on Wagen and Tem. Amaya Reno man. Wa hwe bedru ba bi no wo metuo bia no atwes kana mo amu eza so mo microphone wo awo mu ma ya de kwa wo ha ya di omo ka tede ni ade after now ya di omo ka tanu de men contractor bi wa ko mo se wo bank no how are you contractor agreement omo ba we ba okay, obviously, not Canada for you. The problem with the program government is that can be back. South Carolina, contractors, but let this head the arm. Meanwhile, no more maintenance. That's the problem we have. Until the number of tunnel Palis are above it down. They can't above it down because of the young here. Road fund, road maintenance fund. Their funds here a development project. Any I quote ye penny power the Ghana Progressive Road Contractors Association on another woman. How more labi no and was uti pupo will be the Abia de Kobi Quine, who man no my chappelle, because he was other so Sikana Froko to what is cat from Prada when we do this carrier was a capre man to man Nina Kodia by Chaya, Woguso Puma buys our by able to Amaka. Ani abushia gusu test ya ngasa Kasiebo wo asante manchema shira 104.5 ye ne Yiadom wo no asempa 94.7 FM e won kran e na dom 106.3 FM so Vision FM na say Yiadom wo sa hwidebi so no Tricky FM e wo enchi Rainbow Radio Rainbow we no eye FM Rainbow FM Rainbow FM eno wo sa hwiduaboso kwakuni mo duaboso akwo da Rainbow FM duaboso Akwa FM so e was a Ribodi 7th FM e was a Riakontomra Sunset Radio e was a Rioso and a Lord FM radio Sunset na sound akano was a sunset radio sana mekano waka die makan mbon se makan sa odi enko enim sunshine saying I don't hear sunset you dey enko enim twas way Kasiebo woni ana me ma odo abusia ya twa Kasiebo no so ne yakonsem foforo mu ya konsem foforo mu a na akwansem ya yegina akwansem ya so roto wonim se nrasoafo a wo hwe omaye nkwantemponsem so won monyamfo governance Kwame Agboja e de betu dwase sesei ye mada sani sode anopa nware enhye kotu nhye skirt and blouse no ankwantena kwantimfi nkasa wo ajeje eto ye no droba ni bi ba na wamia bibi so obeye na dua no apagya na apagya na chese watua sika no se ye kato wa na se wantua sika no wasesa ade ni tintonta ye twam 21st century ye nya sa ade no sesei ni ye ne se wuni pakoro wudu ho no mo a ene se wusika ni kita wonko ade atokoro bi beda ho wudi shemu akuro na ade no ankasa bie wo na wosene na wokọ saa no onu beye no enu no se ye frɛ no se roto no afedie wo mo manual system o matwam digitalization e bia no wohwe na asemi beto odwane yese da bi wo se ebisa efisa kane no ne wo mo tetete saa butunum ye omo boso meso abaje wakatua eti ne wo madwuma ebebo won wo mu sasade ye beboa na se emwa egatitile de no ye kompanimfo a wo mo wo eku efre bonse Ghana Toll Workers Union ye ko ho ne ye ko ye no Henry Dogbe ena edi wanim
wono ne de odi atudwa no abusia eche kure ye betie na de ntie so afo no mra. As principled as we are, we spoke against that even at the time, encouraging government to restore the tolling. They refused. They attempted to bring it back at the tail end of their regime. We were consistent and principled and asked them to bring it back. And indeed, prior to the election, we made it clear in our manifesto that we'll bring it back. My brothers and sisters, what are we doing now? To improve the maintenance regime, Cabinet has given approval for the reintroduction of road and bridge tolls with a focus on modernizing the collection of these tolls. We have done the transition, we want to transition to electronic and automated tolling system, enhance transparency and auditability of revenue inflows, improve user experience and reduce congestion at toll points. The ministry has launched a concessionaire pre-qualification process so far. Public advertisements have been done. Pre-qualification conference was held on the 3rd of July 2025. 12 firms have submitted applications currently under evaluation. Abusianye onmonyan for governance Kwame Agboja no atene no na yakọ Ghana Toll Workers Union wonom na Henry Degboy e de atudwa se wo madwuma omo ye no wo so omo de he wan na mpensa kira wo so obi ya pensa kira ye yensa kira papa na nyensa kira be ka kira wo se e bia mo nsori mfiri buutu no mu na mo nkotena fie no ma no aduane mmobon wo so omo ankasa no mo nim se ye digitalization yo se ye de yo be wi ase no e be hia nipa eti omo no se mpanimfo ka so se kura de ye hia nipa e de nya nipa ba ko mienu ebewom DJ man ya kasa aye negotiation say so omo di ba sa omo amuye adwuma na disengagement na ye disengage won ko fia ye close adwuma no dankofo na ye refa omo ama won ba adwuma no digital way na e ba no modernized one even ka so sha smoke ni sanyama na be cause our health that risk of those things accident ni sanyama yin na be free ho ye ni problem won electronic no sa no senate no nipa na be adwuma no but enko nya dan anwu asisi ediasi to boot no so ebeye office to the place which we be na mo ye dwuma no all for them no na be ye benya nkofo mo ye cleaners nkofo mo ye engineers am be maintain machines no nya keka ho nti no other profession be mu adwuma no de nipa na be ye o mu se machine na be ye dwuma no o kwa no so be se to boot but nipa no be operate sa nyama ni na Abusia eni awuti ye Henry Degboy and watene no Ghana Toll Workers Union ni efi won ye call GPRG adwumako no omso kasamafo ye abodi wanimu owi asamo amo akire se wamso gitum o omso omogitum ade papa bi e beba bia no omso mje ne enye eti wei sempanimfo se nipa kura ntena sa adaka anumu wose etoda sa nipa yom titi wei wo mo be konne bia wodi nkomo ebi wo hono mu a wo hwe ne phone so ti omokura mo sebre eti wedi awa ankasa fashe tokrom na kwade wamso gitum yes stati say ye kan rebi atia roto ansana yes stop ye nti say omo pese omo fambra mo mind ya say ye beji skano di assist Abusiani asam no enwatie no na yane director of Center for Transport Security Dialogue Kofi Asante so twetwe nkomo no ono so say roto no kura wonim ne ntia mpanimfo ka say ye twem wo se ade bi wo ho no mo a asa wafiti prekope na wo pa wo sen no wo sen anka betwi ne nkakra na epai wo na wie na pai wo bi wo ho no mo so de abrash no wo se ne den gare no na mepe no watwi ne sia no wayi ne sia se chese erosion no wie a ne sin moja nkwa wo se bi na mpanimfo wo ye se roto ye twem ewi ase na sika ebe nyina hye eti se ne mpanimfo so wo de ba wo ta kire denden eni oba Facebook YouTube no a hwe mono no a eba no abefo de no a eba digitalization de no kwaku wahu ene woni fa no ena ne wo benkum no so eye titibutu no mumunu ntu no a na esi kwa mu no a etoda kora na nyame anu afofi a wo behwe na ka no akotwia fo so wo mu atimu ho no yes no ebi kura nya ni abrafo ka se fense lung cancer uni ma de kro eno ye den ahra lung cancer enye lung cancer you know gene is silent asante da so yeah lung cancer eti na bi nya sa yade no eti wahu abefo de ninie ye Ghana ye de nini ayo a we abroche de evi na ade atu we ya na sa Ghana ye de ense ne beye se ye de no sa wo de wuchini kura na nya bi afa airport de no Ghana airport de no
wahu say bi na beye etudu ho no mo a eno a ne say wo di hyem krodon wo na wo sene no na mumnu ntu no we tamakwan mu wadi ani bi ne omagija no ho no mo no anya na panyini ba akoka sanke de be adwonso dan no so an kanisa ka sam we ye ti ai tu de yenko abusia ene kwa bone no ne yenko Usually transport system, majority of our transportation apart from air, call Takra, the Kumasene, Tamale, everything in Ghana is conveyed by road. And it is okay, we are treating by a quansona almost two, to say, near the quanson. And you know, about Fraba. Na say and say almost someone and a quanswan, you assume if you say at the revenue of your man. But yes, how about a woman says, I'm not road tools, no, only I said you might give them cacao, almost another tree, this is our road tools. No, was a moment a home. You tell me, it will have brave degree. A bias or the back name of so an electron game, said that they want to be trapped and I know all kind. We believe saying you are where they move to do. Now, by the way, no at home. Yes, Abusia Country Director Mass Center for Transport Security Dialogue Kofi Asante ene aten nkanjim benifo ni nyina wo bi ase eye na de yehwa ni musa beba Adom 106.3 ene anuanom asepa 94.7 enkra kropon mu kokomlemle fa no first street there for mabrusa tintinum aha ne bata na ne obeduru ane atwaba ha I love joy o asante mantam so wa ye nhira esase nhira na ayebotwo wo se tutu Bolivar de station top pipe ho ene anuanom nhira efefo so ebata ne ento so ye to so a eja ade ba ko ha Ghana de hye pa ene ba bi o manfo di o mtiri beto na asa obesi dan ja was to instrument no wato anwea obedi ka to asas na instrument bo no manfo as wedi adane atwamene bo ebu manfo ko mu eno nam so amanei bo manfo bi abosisi adan ne won ba contractor for ene wode won sama ba betu dwa mo panyini labi hamon hamon labi other way round kwa was den what is my ba betu dwa so de asabe awo panyini sama wo kire mu ne se urade adom se di dollar in wo gina brani yo dollar yi why say yokozuna why say twetwe ama say cedi ai dollar no mum da form cedi mum na twetwe ama dollar won na kwe nanti na ge nim se nkaja wo fi unsu anu abi ne de no na dwene etinka urade adom cedi gina na so di he na nka ba ba bo ama instrument bo aba form na so instrument bo kwa na ekosruntu wedi wo musre pass mpanfo hwe no amonya hu bibi emfa emai wo panyini la bichirema wo say instrument 120 Ghana cedis no bo was we di anu ade do enti mpanyifo nte so 120 120 cedis. Yes, and minister that say 95 cities. We still go beyond 95 cities. But I mean, feel that it could be lower. We still go to 70 cities. Oh, really? You feel 95 yes. No crown? It could. Oh yes, with the dollar, with the way that dollar no upper form no. Yes. In the upper form no. We can set it even fuel prices upper form. If we can set this thing at 70 cities, seriously, 70 cities. 95 cities are too much. 70 cities. Maybe it's 1 year now. We should be buying cement at 70 cities. Nti ani ayokotie ye ayopanyimpa be de cha Ghana Progressive Road Contractors Association wono ene de woman no hamolabi ena atis wo de sam to dwa we se camera form 70 woku abona no atwa ne tipra konsampanfo teso de ane afi na abete so ketie ni wa ye ntisu bumbum enko ani mu na afi no ma entimi konkan na executive secretary wogina ho Adoma Ghana Real Estate Developers Association Greda Ekuo no ye friend Samuel Amegayibo wo panyiri kirema waso wo mu de wo mo hwe ani mu se anka akosoro abro so kra kwata last konkon kra yesene board no anka 100 Ghana Mese sa assembly e ba ya check akra sama ehun se dollar na kofom so kaya grade akra AUC press statement say the justification na ema cement manufacturers and also cement dealers no e da so gina bebi omu gina no enye justified ema ye press statement akra so motiso and dey say me ya Canada and I make say so motiso pa significantly and I make say media from our session dey omoton anything lower than 100 cedis it will not be bad at all under the circumstances. Anything between 20 and 30% reduction on the current price will not be bad idea.
Wasi adanfo omu wo mayimu panyimpa wo no ene omu kabo mu ko wada wo ma no Ghana Real Estate Developers Association ya friend Samuel amega ibo ena atis wo den sem atudwa na ni nyina da emu no panyimpa wana na Ghana Chamber of Construction Industries wada wo mo so ano wono so ya friend Emmanuel Cherry wo panyini Cherry den sem atudwa wo se dia ye ne dia wo sem panyimfo etena se no si samu brekutre wo bi acheche na adwene ne kwa e be fa so asrement bo e be ba fom. And the you are just wasting all the quality. Are just going to flood the market unnecessarily. So therefore, all we need to do, let's look around and see what exactly we can do to at least add a premium to what we have now. But if you are not careful, you start flooding the market, the outcome will be inferior production. It's going to put these people also into pressure, and then the manufacturing sector, no one here, clinker, don't do somebody mixing production and so now, out. Also talk with Juma, Ubenya bonding, no quality, Juma Pesonyano, Ubenya, building collapse in what have you know, and see. Opanyina ekwotie ni ono ne panyimpa Ghana Chamber of Construction Industries wana na da woman Emmanuel Cherry in artists rent bo wono so akere na adwene e dia fa won akwa ene abusia bere no aso adwenkyere no odi bi abade a ene abiri ni nie bi ensi no koso ma wo se ya ba komienu miensa na ese ye kwa yanimu e wo ho na Stevenson sian de ayode aba wo se chese mosi de na ye de ebehjem die no mu di behiem 9 ene e de be stop electronic ones no ana se die na mpanimfo ebeye wo die ja wo no hu bi da na wo peso hu kwa ebe nya botere ba ye be kire se ne ye besi ai no ya obe ka o se mechia mu o Eric Nyako e wa wutu emesa Rural Bank wutu mesa Rural Bank fo so moje fancy pa na bia so ye se afidie no da ho enti ne akakra station ye be mam bi wo ho wutu mesa Rural Bank what did you know nyame sire na ekua ma me fa affiliates ni ntwume wo ka wutu mesa ide wutie Kasiebo na ebumfu pa na ekopiem e wa Akwa FM eno wa abra ene ne potem live FM e wo Cape Coast as na property FM Cape Coast Cape FM e wo Cape Coast Arise FM chifu praso ena wobruma nkuma wo mo so makasim ene ne potem na ekua wo obi dia ode aba wo se still akunkunte boarding why kura na ba ye wo se friend na akosa wo se kunkunte boarding mame nkanche na akosa se yanka kokonte ya kawie anye kokonte ya abete eminim se kokonte ne ye powder no it say powder no ka se se powder na ne bo edende a wunya ka kokonte wie a ya abete ya ga abete asemi bra chas ne din bi adefe ba aduane no a yaka no ankasa de enye kokonte na nne no abete no bo eden che fufuo ene bo den anopa die se am toy se ya ma ne bo anopa se na ne bo den pa na afiaza be kono yaka kokonte asem no wonim se ne Tamas kitchen Tamas kitchen Adom newsroom fo nyina awia die peche me ba chaw ye meeting e beloke do no mo bia nwura ho esanse wonam ho na atesent no nyunyu sent na fa hwini ma kopedo kono unhia kakra na de aboso no wadi ene ye betwa yenum Tamas kitchen ye ka Tamas kitchen so a omaduane no enye nkoso eye aduane e sofo na asase Tamas maame no wonim se ne esi no aduane won se Mrs. Azu nipa ni bi wo ho no mo aduane no ano wonche na mo ase ohwie nsuo de taa nam ho wo se wache na mo ase na mo ase so de ye eche a eje ne nko atwitwa gu ho na bi a niema niema aso onim ye minim hwe ye nye ne werere nkwai eti wo chi ase sa ansa na wahwie ni eti obi a ne nkwai de obi a na etoda udu ba bi a onim fufuo ya onim froye onim froye ya onim nkwai na we di nkwai nso onim monoa na we di continental foods local foods traditional foods onim traditional food and say traditional food say ni a preferensa egwegwe mi bunabunu ni nyina ya traditional foods kwenkwen we nyina uka nim kwenkwen ma kire wo na abusia wo been blessed bi aba wasesa hwibenchama o ye tiemu o my Ghana ye the politics to nchen ye koye nimu ebeboa yen ayiku se kwada de ase wase akua ne kwakuei ye nokore pa se cement bo no wase ye bibi fa ho papa
papa cement boɔ no ɛna Hamza Moro wɔse mechiamu master Fifi monto ne nkrama me sɛ nyame nhyira no papa na abusua yɛnto Kasiebo no so ne yɛnkɔ mampani na kache na ne mampani na mu dendendenden ɛwɔ atɔyɛ mantam ɔkɔ atɔyɛ mantam wa ankɔ nananom na so a na ɛsɛ wɔ angura hɔ eti nne mampani John Dramani Mahama odu atoye mantamu a na wone nananom yede nsa to nsa yam ni achia yede nsa to nsa yam ni achia na mampani se won fa nanu nnonwere nkohye nananom himfo a watoye mantambo se me ba meyem puntudwuma me ba kwaye asa meye wo so wonye ne saa bo hye bia wo hyeye ma atoye mantam nipa ye wo no mu gina so se ye beto aba ma wemfie nan bra betena banwa so no mampani se wo beye na emo masem ba ko opeso oka no wode bona nanom ni nipa wa atoye mantam nyina no ho ba ne se enche akwaye wo ho no akwaye kese asese no oso obeye. Under a big push project which intends to invest $10 billion over 5 years into infrastructure development, we'll prioritize many road projects in the western region, including the dualization of the Takrade, Agona, Nkwanta, Elubo Highway, to enhance trade and transport, especially given the importance of that corridor for the mining, petroleum, agriculture, and border commerce. Feeder roads in cocoa growing areas and mining areas such as Wasai Kropong, Enchi, Prisia, Sehiyoso, and Ainasi will all be upgraded to ease produce transportation and improve rural access. The Sino Hydro interchange projects in Takrade would also be continued. Indeed, we've started talks with the Chinese government about continuing and completing the Sino Hydro bridges. The rehabilitation of the Western Railway line from Takrade to Huni Valley, Awaso, Dunkwa, and ultimately to Nyinehi and Kumasi will receive attention. Mampani tuane Samson wade betu dwa se ade ba kwa eno so wai na dwese wo beye se nyame dom ne nkwa ne moje di afurusani woni mu a o se ade ba kwa obeye ne se maganisi yi ayewoyi maganisi wuni maganisi wunim media minimre kofa meka me ane aluminium mabrew ani nyina wo se wo behwe na kwanye befa so ananimu ye mfa ne saa ne mfa nkwa abrofo iwo so onimu e ka manganese a eno no eye wodomfo enyankopon akyade ayi odi akye nsase mu niam odi akye ne bi na mbobɔ so kyere wo no de nkyemmo ne ne keka aka ho no ebi nie e ka aluminium ne be ka manganese a na kyese ni nyina ewom na mampani kyese wo behye da pefidie ya se yetu no mayimu yenya bi wo mayimu a ya nkase ebe nanimu ti ye de kwam no ne ne etone a na sika no aye bebre bafu ne yenya. As Nana said, we are promoting and pushing the establishment of a manganese refinery in the western region. This will help us add value to the raw manganese that we currently export. We also are designing and planning an alumina refinery in the western region to refine the bauxite that we are mining in Awaso and other places. The expansion of the Takrati port will continue under a PPP arrangement, and the aim is to expand it to establish a dedicated oil and gas services hub in Takrade and dry bulk and container terminals to boost exports and reduce ship waiting times. Nananom, discovering oil and gas in the western region must be a blessing, not a burden. Communities like Etuabo, Hafasini, and Anochi must see concrete benefits from this natural resource. Abusiagana mampani John Dramani Mahama and watene no. Yanko YouTube omafo bi adwenche omde afa ho e de aba yemo ne tawni yanko ya ni poji dia wode aba wasi JP we JP ejese wa ho kan dia ide me fama no nko kan ya wo kaze na kwaku no waka no bio ene ne wa ha no ai etomranti yes ma men kan asante dia wode aba wasi big stone mini big stone kura wo kan wan sem no de taku wode aka ho na we so dia wo no so e de aba wasi a friend Charles Trembo dia wode aba wasi loud and clear pa wode free Alexandria
Virginia America Bruchmemu USA eno de aba Muhammad Munidu eso de wono so ede abanie wase wini basuapom wo na mitiemu ede afri wase chakase pa ene happy birthday enkoma Roxton dam ne dia wode aba no wase o military officer ewrade emma no adom nkwadom na nakosa eso de wode aba wase abochi prices eso kosro pint yere ne enka ho asem erikuse kwada de ase eso de wode aba wase adade ase sitie wona mehwe mo ede afri na wase cement bo ne de monka ho asem na hunya pa kwase obi sinsu de nie wase ene awada ai nti wono so wotie pa wode awrade ase na yakoya ni ma na nan mata konyomu free atoy mantamu ba mampanyine ena so no wa mo ba ne tise de awu Kristo wa mo de achade enyansafo miensa de achade beche no sa pepepe wa mo de achade bra mampanyine esanse mampanyine e free se wo hia ne ho kani na afi wa ya ifrododo you make is the bread nna e fi hia ma ko aduasa miensa 33 years ntinene wo se ye wo mafo mo nyi so gyi na bra wo mo ba no wo mu bisa sei mampanyine fi hia aduasa miensa na fo mo esanse no obi be ware ne ade beche na da ne ka bode wo se entuma twade ntuma m obati pere kwada so to blue corner and the red corner. Let's get ready to rambo ade be no ba papai be mana puno wodu funo ma banyini aduasa miensa de wakobi no so wo ye be ma ware fo na pese wa ware so a ya ne tise de akwakume ba ha me ne JPT woti kura no mafa ne sa wo kan kesi wanya asem wo se ani oba nya chinyeda mampani bo mi di se wo kan won ti ase wo kan me ti ase and me do you know me and I'm Bema and I'm the head and not the tail was nani obenya ite awale no gu. Try not to argue with your wife. And I'll tell you a very funny story. When we achieved 30 years of marriage, it was a big celebration. We were sitting in our pastor's office after church, and we were talking about the celebration that was coming, 30 years of marriage. And so my wife started saying that, Pastor, don't you see, 30 years of marriage, this marriage has survived because of me. Otherwise, this man, who would want to marry him? I made the mistake of arguing and saying, oh, the marriage is survived because of me. I'm the calm one, I'm the patient one. That's why the marriage has reached 30 years. And we're arguing. My pastor was looking at me in a very funny way. And so when we finished and we're walking to the car, he called me outside and said, why were you wasting your time? You know you can never win that argument. I cut it short, but I learned a lesson. The next year was 31 years of marriage. And we're sitting in the same pastor's office. And everybody was saying, happy 31st anniversary. And my wife brought up the same subject and said, you see, this marriage has lasted 31 years because of me. And I remembered what my pastor said. And I said, yes, it has lasted because of you. And I thank God for your life. I couldn't have got a better wife than you. So she looked at me and she said, are you correct? Did you wake up well? So never argue with your wife. Asemni awe nyina ne se okenka tro ni nyina awia ai wo bone to fa do Ewurade Onyankopon so kra no waje nkwanji we no ni ti awe nyina ne se hwe na no yire enya kasa tie ai do beka bia yes madam na afi ko woni story no ma ye no tie ti nya afi na wo kokontokwa akwaje achinye na akire se o se ni obeka bia you are right woni mo wan ya mo fa achinye pa se be ma akotwemfana ne ya che no wonti ase da ba ku bi aso ne nsa pa sei wo se nyame nsa opatwa ba ku ben ba ku bi wo de hefasi MTF so musa na wo so skavist wo mu di kororo nje na bi o so no gripe water e de boy DBS the Cavalin Plus eso yas na chance pasa so ni spray ne ko mansanka bi ntum wa into ase 74 amode be ba ya rebi betu ase de ma Franco Trading Enterprise mo pe electrical appliances papa ho na wo so do ani kire mobile phone printers laptops air conditioners de ka wunya ne bo no we ha so hwi kwa www.francotrading.com press word obetumi anya 40% discount wo madam menti awia brazing team bombardier squad Obidombie edu Kumi mena
Akua Boakyewaa Yiadom JP. Yellow sisi so chiao. Yellow sisi. Aye, was so chiao. Yellow sisi nti na semo kai. Ye na Mr. President e dia na ade ba ye di mirika ehwira today. Mr. President wahira yellow sisi na asem no kai nka say wo de ne ba yellow sisi ma menwene me ho. Wo se me ma wo nwene wo. Aye. Onim wana. Yankwa peduan. Obisi food. Sir, you know the buy a friend baby 1GH. They are whatever. So one your fanatics are brew. Sir fanatics and nakra near I Dennis and Kwalanke to acquire a chiro more fanatics. Eti fanatics dear Kwaku ye bia. Unim say do baby a GB a silence. Do baby a SAD and come and impie. Eti said I'm for sachet no sachet machete Nina say one and your machete say oh we first as the bion come Thomas I Mrs. Waya dear fufu kunkuntere de ka ho nyina ba apai suku peche na wiei ai ti wiei mo bia mfreme fufu paisa mini adam for yenko yenim ai senye maame memfre mi didi wi ame amefro ye fancy shan akwa ne boy chidon boy adon toma for wado Kasiebo de madam runkum saso na se wa woku no mo maka nyina da eboaye bagrodi che ya tena ba we wo fi social media one de to ho o kan bibiana newsroom for Adom Kasiebo dem fo nyina enye na mabia ma o sekan Bonetofa na so Bonetofa ese din a sha se so obubu ewu ni mo bia asudin tino se Adom Kasiebo dem fo nyina enye no anu aka na Yiadom ase we say production e sha se free Adom na akosi nshira na akosi obunu ma na akosi jata ba Yiadom nyina ase Yiadom awo Yiadom bia ase ai na na se apofo je esemufo mata Akwa Crystal esemufo panyimpa Yiadom ase ama mo nyina mo ni fufu kodi fufu nti monye